Right. Right. Good evening, children. Right. I think you can hear me clearly. Right. මම හිතන හැමෝටම ඇහෙනවා ඇති කියලා. Right. So last day we were discuss about that mixtures lesson. Right. Some of the small parts may have to be discussed in this one. Right. ගිය සතියේ තමයි පන්ති අලුතෙන් පටන් ගත්තේ. එතකොට මේ දැන් අදත් කිහිප දෙනෙක් අලුතෙන් join වෙලා ඉන්නානේ. ඒතර ගිය සතියේ කතා කරේ mixtures පාඩමේ mole fraction එකයි volume fraction එකයි. Right? ඒතර දැන් අද ඉඳන් join වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ කට්ටියන්ට. අද ඉඳන්ම මේ පාඩම අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. Right? So last day we have discussed about that mole fraction. Right? And also the mass fraction. Right? ඒතර දන්නවනේ කට්ටිය කලින් පාඩම මේ පාඩම ඉගෙනගෙනත් ඇති. හැබැයි නැති අයත් ඇති මෙතන මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තේ නැති අය. right ප්‍රශ්නයක් නැහැ කෙසේ නමුත් මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් right ඒ කියන්නේ අද ඉඳන් මේක අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද මේ පාඩම තියෙන්නේ chemistry පාඩමක්. This is based on the chemistry. So you have to have the calculation in this lesson. right මේ පාඩමේදී calculations කරන්න තියෙන ගොඩක් ඒවා. හරිද? දැන් බයෝ පාඩමක් ගත්තොත් කොහොමද බයෝ පාඩමක් ගත්තොත් මුලින්ම ඔයාලා පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ. මේක එහෙම නැහැ පොඩ්ඩක් කියලා දීලා තියෙනවා කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක තියෙන ඔයාලගේ අතේ. right ඒතර මේකේ වැඩිපුර ගණන් හදන්න පුළුවන් නම් එහෙනම් ඔයාලට මේ පාඩම ඕකේ. හැබැයි මම විතරක් ගණන් හදනවා නම් ඒක ඕකේ වෙන්නේ නැහැ. right එහෙනම් ඔය කට්ටියත් ඔය පැත්තේ තමයි ගණන් හදන්න ඕන. නැත්තම් හරියන්නේ නැහැ. right so I have uploaded tute onto that WhatsApp group. right WhatsApp group එකට මම අර කලින් tute එකම ඒ කියන්නේ කලින් tute එක page මම හිතන්නේ පිටු 24 30ක් වගේ ඇති. හරිද? ඒ tute එක upload කරලා තියෙන WhatsApp group එකට. එහෙම නැත්තම් දැන් සමහරක් අය photocopy ගත්ත කියලා මට messages දාලා තිබ්බා. right ඒක හොඳයි. තමන් ගාව photocopy එකක් තියෙනවා නම් මම ඉඳන් කිව්වනේ කිව්වනේ. right තමන් ගාව photocopy එකක් තියෙනවා නම් ඒක it's okay. right ඒතර වැඩිය හොඳයි. නැත්තම් ඔයාලට දැන් මොකක් හරි device එකක ඔය තියෙනවා නම් ඔය PDF එක පස්සේ device එක format වුණොත් ඒතර ඔක්කොම PDF ට ඉවරයි. right PDF ගන්නත් ආපහු මේ message දාන්න බෑ. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. right you have to have the own PDF or the own physical note. right මම මෙහෙම කියනකොට ඔයාලා දැන් මේ ඔයාලා ගාව තියෙනවා ෆොටෝකොපි කරපු පේපරේ ඒතර අවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය කරන තැන්වල ලියා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා දැන් මේ වගේ නිකන් නෝට් එකක් තියෙනවා නම් PDF එකක් විතරක් තියෙනවා නම් කියන ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් ඔයාලා කොල කැලි වල තැන් වල ලියාගෙන ඊට පස්සේ විභාගෙට කලින් දවසේ හොයනවා හොයාගන්න බෑ. මොකද තියෙන ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක හොයාගන්න බෑනේ. right ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේ අද ජොයින් වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right PDF මේ ඔයාලා ෆොටෝකොපි කරගෙන තියෙනවා නම් that's better. right ඒකයි වෙන්න ඕනේ. right so right if you take this lesson right මේ lesson එක ගත්තොත් මම කිව්වනේ දැන් කලිනුත් කිව්වා මේක mixtures lesson එක. ඒ කියන්නේ chemistry lesson එක. right this is the chemistry. right so some of the children may right not well with this lesson. right මේ lesson එකත් එක හොඳටම හොඳ නැහැ. මොකද දන්නවද? ඒ ගණන් හදන්න තියෙනවනේ. right එහෙම හරියන්නේ නැහැ මේ ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. right ඒතර මම අද කියන්නේ 10 වසරේ මේ පාඩමේ 10 වසරේ 10 වෙනි පාඩමත් මේකට ජොයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද මම අර ඒ ටිකත් මුල් ටිකත් මතක් කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඒතර හැමෝටම තේරෙනවනේ. ඒතර හැම එක්කෙනාටම ගාන හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් කරන අය කරනවා නැත්නම් නැති අය එහෙම අතහැරලා යන්න හරියන්නේ නැහැ. දැන් now you are in the grade 11 right now you are in the senior batch of this grade 11 O level. right දැන් ඔය කට්ටිය තමයි senior batch එක. right now you are in grade 11 and now you are in the senior batch. right now you have to face the O level examination in the next year. right so I think you maybe have that 9-10 months remaining. right not 1 year. right 9-10 months remaining. I don't know whether 9 or 10. right it depends on the government. right so you have to have that the examination on your mind every time. right නැත්නම් අන්තිමට මොකක්ද වෙන්නේ? අන්තිමට විභාග ලඟ වෙලා යනකොට එහෙම හරියන්නේ නැහැ. විභාග ලඟ වෙලා වැඩ කළා හරියන්නේ නැහැ. දැන් ඉඳන්ම පොඩ වැඩ කරන්න ඕනේ එක්සැමිනේෂන් එකට ක්ලියර් කියන්නේ පුරුදු වෙන ගමන්. right ඒ කියන්නේ ඒක තව මාස 10ක් තියෙනවා මාස 9ක් තියෙනවා මාස 8ක් එහෙම ඉන්න එපා. right ඔයාලට දැන් මම කැමති මෙතන මේ හැම එක්කෙනාට මේ රිසල්ට් එකක් අරන් දෙන්න. right I want to have the all A results in my the groups in my group එකගෙන හැම එකකටම ඒ එක්කෙනාට A එකක් අරන් දෙන්නයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. right නැත්නම් ඉතින් අන්තිම ඩෙස් එකක් ෆේල් එකක් කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. right so you have to have the A results in your mind always. right and you have to work on it, otherwise you can't get the result. right එහෙම ඒක තිබ්බ කියලා විතරක් නැති ඒක ඔයාලගේ
මේ සීනයක් තිබ්බ කියලා විතරක් මදි. හැබැයි ඔයා ඒකට work කරන්න ඕන. Right? So we will start the lesson. Last day we were discuss about that the mole fraction and the volume fraction. Right? Today I am going to discuss about that concentration or then the what you call mole fraction and then volume fraction අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ mass fraction එකයි volume fraction එකයි කතා කරේ. Last day we will discuss about that mass fraction and the volume fractions. Today we are going to discuss about that mole fraction. Right? So I will share my note with you. Right? I will share my note with you. හරි. මේ තියෙන note එක right. මේ ටියුට් එකේ ඔක්කොම දේවල් included හරිද? තව notes හොයන්න කිසිම දෙයක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ note එකේ ඔක්කොම දේවල් include වෙලා තියෙනවා. right? මේ හැමදේම include වෙලා එහෙනම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එකම දෙයයි මේ ටියුට් එක හොඳට පාඩම් කරන්න. right? ඒතර මම මේකට උදව්වක් දෙන්නම්. right. ඒතකොට composition of a mixture. right? මම චුට්ටක් ආවෝ මේක පැහැදිලි කරන්නම්. right? Last day I have discussed about that a mass fraction, right, and the volume fraction. එක සාමාන්‍ය පොඩි දෙයක් තියෙනවා. right? So we have discussed about that three more mixture type. It means that expressing the mixtures we have that 5 types. So already I have discussed that 2 types. right? මේ දෙක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක link එක දාලා තියෙනවා. link එක අදත් දාන්නම් ඕන පළවෙනි පාඩමේ link එක දාන්නම් මම YouTube එකේ තියෙන්නේ. ඒ link එක දාන්න. ඒතර මේ දෙක ඔයාලට complete කරගන්න පුළුවන්. right? බයින්ඩ් දෙයක් නැහැ. මේක complete කරගන්න පුළුවන්. Now we are discussing about this mole fraction and the mass volume, and finally we have to discuss about that concentration. අපිට අන්තිමටම කතා කරන්න තියෙන පුතේ මෙන්න මේ concentration ගැන සාන්ද්‍රණය. right? ඒතර මේ තමයි ගණනාකාර පහ. මෙතනින් එහාට එන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයාලට මේ දෙක පුළුවන් වෙයි ගිසති ආව නැති ළමෙක් නම් YouTube වීඩියෝ බලුවට පස්සේ. right? ඒතර මේ දෙකයි මේ අද කරන ඒවට එච්චර ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දෙක separate. right? මම මේවත් එක්ක මම මේ අද තුන මේ තුන මම අද කියලා දෙන්නම්. ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. right? So මම මේක මේ හැම මේ ටියුට් එකේ හැම කියන්නේ මේ ගණන් ආකාර පහටම right මේ පහටම මේ exercise තියෙනවා. right? ඒ exercises දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන. right? So අතර මේ ටියුට් එක මෙහෙමයි. right? You had all the separate paper or the CR book or something exercise book. Okay, it's okay. right? It's better to have that CR book එකක් තියෙනවා නම් වැඩිය හොඳයි. right? You have to write down the topic as a mole fraction. මුලින්ම topic එක අපි ලියාගමු mole fraction කියලා. right? topic එක ලියාගන්න mole fraction. right? a mole fraction. write down the topic as a mole fraction. yes, write down the topic as a mole fraction. topic එක ලියාගන්න mole fraction එක කියලා. right? write down the topic as a mole fraction. write down the topic as a mole fraction. mole fraction के लिया गया topic. right? write down the topic as a mole fraction. right? write down the topic as a mole fraction. mole fraction के लिया गया. right? right? if you consider එලා තියෙනනේ. මම පටන් ගන්නවා. right? දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ දැන් මම චුට්ටක් ආයෙත් කියන්නම් මේ දැන් මම මේ කතා කරන්න යන්නේ so I will hope to discuss about that mixtures. mixture කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි දෙයක එකතුවක්. right? ඒක mix කරලා තියෙන්නේ. right? ඒක mix කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ mixture එකේ තියෙන දේවල් the ingredients of that mixture we are expressing. So we have to express that ingredients included in the mixture as different ways. The one method is mole fraction. Last day we were discussed about the volume fraction. So if you consider, right, if you consider the mixture like this, right, if you consider mixture like this, මේ වගේ mixture එකක් consider කරොත් that mixture contains that different particles. It means that I think they have that A particles, right? They have that A particles, right? Then this black color one gives that B particles.
black color ones gives B particles. So altogether in this solution, there have that two particles A and B, right? They have that two particles A and B, right? They have that two particles A and B. A means that in blue color and B is in black color, right? In this solution, there are two particles as A and B, A particles and B particles. So I can define this mole fraction. So we can define a mole fraction, mole fraction of A, right? So if we define the mole fraction of A, we can write down as mole of A plus mole of B, mole of A plus mole of B, right? Then this is the solution. Maybe mole of A plus mole of B කියන්නේ මේ දෙකේ එකතුව. එහෙනම් මේක තමයි solution එකේ තියෙන්නේ. Right? So what we going to do is we going to find the mole fraction of A. එහෙනම් ඒක හොයන්න නම් එහෙනම් අපි උඩට දාන්නේ mole of A. Right? තේරෙන්නේ නැති මම හිතන විදියට. හරිද? එහෙනම් මේ මෝල් අපි දැන් හොයන්න තියෙන්නේ මේ A එක. එහෙනම් A එක හොයන්න ඕන නම් අපි හොයන්න ඕන පදේ අපි උඩට දැම්මා. right? ඊට පස්සේ යට තියෙන්න ඕන මුළු total එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ mixture එකේ total එක. එහෙනම් mixture එකේ තියෙන්නේ A particles and only the B particle. A particle B particle විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යට දැම්මා A particles plus B particles. Then if they ask that mole fraction of if they ask that mole fraction of B, what we're going to do is, right, in denominator, we have to find down the mole of A plus mole of B, that is total mole of B. So we want to find the mole fraction of B, then that is mole of B. එහෙනම් අපිට හොයන්න ඕන එක උඩ දාන්න. right? numerator දාන්න. ඔන්න ඔච්චරයි වෙන්නේ. එහෙනම් මේක තමයි අපිට දාගන්න ඕන equation එක. equations එක. right? අපිට හොයන්න ඕන පොඩි. හරිද? ඊට පස්සේ total එක දානවා අපි යට. right? හරි. I think you all can clear this one, right? No clarification. I think if you want to find the mole fraction of A, right? හොයන්න ඕන එක කෙනා උඩින් ලිව්වා. total එක යටින් ලිව්වා. mole fraction of B එහෙනම් හොයන්න ඕන එක කෙනා උඩින් ලිව්වා. total එක යට ලිව්වා. right? So write down this one also. In a notebook, write down this one, right? Hari. Note එක අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනේ තේ නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. note එක තමයි ලියන්න ඕනේ. note එක ලියුවේ නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. right? Mole fraction of A divided, right? That's mole of A divided by mole of A plus mole of B. Right? If you are finished, put me message like finish or likewise, right? තමන් ඉවර නම් මට message එකක් දාන්න. හරිද? නැත්නම් මොනවා හරි වෙන ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඒත් message එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න නැහැ. So I will reply. සෙනලි ක්ලාස් එකේ ඉන්නවනේ. සෙනලි ඉන්නවා, නිතුක ඉන්නවා. right, okay. හරි. Okay. So I will erase this board. right? මම board එක මකනවා.
then I will go to the mixtures tube, right? Mixtures tube එක යන්න කලින් මේ කරන්න කලින් පුතේ අපි චුට්ටක් ගණන් හදන්න ඕන, right? මම මේ පොඩ්ඩක් පරණ දේවල් ටික මතක් කරන්න. මේ දැන් අපි කතා කරන්නේ යන්නේ මෝල මෑස්, right? මම මේ යටතේ තමයි දැන් කතා කරන්නේ. බය වෙන්න එපා. මේක තමයි දැන් කතා කරන්නේ. So first of all I want to find the recall the memory about that molar mass, right? I want to recall the memory about that molar mass. I think you all know that what you mean by molar mass, right? But අපි තුමු අදම අන්තිම ජොයින් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ molar mass කෙනෙක් දන්නේ නැති. එහෙනම් එයාටත් එක්ක තමයි මම මේ උගන්වන්නේ. right? හරි. අපි බලමු මෙන්න මේ exercise 1 එක. So I will erase this one, okay? මෙන්න මහා ලොකු දේවල් මේ හරිද? දැන් ඔයාලා මේ හිතන් ඉන්නේ මේ ඔයාලා බලන්නකෝ O level විභාගේ ලියුණාට පස්සේ මේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. හරිද? ඒක නේ ලොකුවට හිතන්න එපා. right? right. The first one phone name right. question ඔයාලා ගාව ටියුට් එක ඇතිනේ. ඒ ටියුට් එක චුට්ටක් බලා ගන්න. හරිද? right. okay හන්නේ find මම exercise 1 එක මම කරන්නේ දැන් exercise 1 එක I will do the exercise 1. exercise 1 එකේ දැනට එක first question එක තියලා I will start with the second question. right? exercise 1 I will start with the second question. right? this is the question. Find the molar mass of sodium hydroxide. So we have to find the molar mass of sodium hydroxide. right? You have to find the molar mass of sodium hydroxide. Now what you want to do is හරි අපිට දීලා තියෙනවා මේ බලන්නකෝ පුතේ මෙතන sodium එකයි තියෙන්නේ, right? oxygen also 1 and hydrogen also 1, right? අපි මෙතන අපි ලියන්නේ නැහැ. අපි එක කියන එක කවදාවත් ලියන්නේ නැහැ. ඒක මකලා තියෙන්නේ. පේන්නේ නැහැ. අපි ලියන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් so number of sodium is 1 plus number of oxygen is 1. oxygen ඒවා එකයි පුතේ, right? hydrogen ඒවා hydrogen ඒවා එකයි. sodium ඒවත් එකයි, oxygen ඒවත් එකයි, hydrogen ඒවත් එකයි, right? so they given sodium mass, the mass number is, right? මේ one sodium වල 23ක් දීලා තියෙනවා, right? එහෙනම් sodium value එක 23, it should be multiplied by 1, right? plus oxygen they given as 16 multiplied by 1. Then hydrogen is 1 multiplied by 1. So 23 into 21, 23, 16 into 1, 16. Then we have to add that one. 1 into 1 means 1. So 23 plus 16, 33, 39. 39 plus 1, 40. Right. අපි මෙහෙම උත්තරේ ලියුවොත් 40යි කියන උත්තරේ අපි දැන් අහන්නේ මොකද්ද? මෝලර් මෑස් එක. එහෙනම් මෝලර් මෑස් නම් අපි යුනිට් එක තමයි gram per mole, right? gram per mole. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා මේක හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. right? 40 gram per mole. So I will move with the next one. මම දෙවෙනි එක කරන්නම්. ආයෙත් ඊට පස්සේ ඒතර මේකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බලන්න. Third one, they ask about find the molar mass of glucose, right? Glucose නම් find the molar mass of glucose. Glucose equation එක C6H12O6 මේක මතක තියෙන්න ඕන, right? glucose කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙමයි කියලා ඔක මතක තියෙන්න ඕන, right? හරි. මේක දැන් හැමෝම බලන්න චුට්ටක්, right? Pens on the desk and pay attention to board, right? දැන් වෙන තැන් වල ඉගෙන ගන්න බැරි නම් ඉතින් මෙතනින් අල්ල ගන්න. ආයි මම මේ සරලව කියලා දෙන්නේ. මෙතනින් යාට ආයි සරල කතන්දර වයින් හොයන්න යන්න එපා. මෙතනින්ම අල්ල ගන්න. right? So number of carbon is 6. Number of hydrogen is 12. Number of oxygen is 6. Right? They given number 6,
12, 6. Right. Then number of carbon is 6. Right. Carbon name හයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ තියෙන වෙන එකක් නේ. වෙන මොකක්ද තියෙන්නේ? hydrogen. එහෙනම් plus hydrogen into 12. Right. ඊට පස්සේ තියෙන ආයෙත් වෙන එකක්. Oxygen into 6. Right. So the carbon වල value එක දීලා තියෙන බලන්න පුතේ වරන් ඇතුළේ දීලා තියෙන carbon වල value එක value කීයද? බලන්න. tube එකෙන් බලන්න. carbon වල value එක කියලා දීලා තියෙන්නේ 12 නේ. Right. එහෙනම් carbon වල value එක 12. 12 into 6 plus hydrogen value always 1, right? 1 into 12 plus oxygen value 16 into 6. Right. Make Ghana Hadan bar. 12 into 6, 72. Right? 1 into 12, 12. Plus, right? 16 into 6, 96. Then we have to add 72 plus 12 plus 96. You know, 72 plus 9, 12 plus 96. What answer again? 180 grams per mole. Right? මේ දෙක එකතු කරාට පස්සේ 180ක් එනවා. ඔන්න ඔහම ගණන් හදන්න. So I will move with the next one. Right? මම ඊළඟ ගානක් චුට්ටක් ආයි කියලා දෙන්නම්. Find the molar mass of methane. හරිද? methane වල හදන්න දීලා තියෙනවා. methane. හතරවෙනි ගාන. Right? methane කියලා කියන්නේ CH4. Right? Methane means CH4. Right? CH4. Methane and CH4. Then මෙතන මේ කාබන් ඒවා තියෙන එකයි විතරයි. කාබන් තියෙන එකයි, හයිඩ්‍රජන් තියෙන හතරයි. එහෙනම් carbon into 1 plus hydrogen into 4. Carbon into 1 plus hydrogen into 4. Okay? ඒක ලොක් වෙන විදියක් නෑ. Carbon into 1 plus hydrogen into 4. And carbon means 12 plus 1. Hydrogen means 1. 1 into 4. 12 into 1 means 12. 1 into 4 means 4. 12 plus 4 means 16 grams per mole. Right? This is the molar mass of methane. Then you have to find the fifth one and the sixth one. Right? Before going to the fifth one, tell me, is that clear to all? මේක හැමෝටම තේරුණාද? මට මැසේජ් එකක් හරි දාලා කියන්න නැත්නම් මයික් එක අන්මියුට් කරලා කියනවනම් වැඩි හොඳයි. Is it clear to all? මේක තේරුණාද හැමෝටම? කරපු ටික? Yes, sir. All right. අනිත් අය message එකක් හරි දාන්නකෝ. Right. Then right. Okay. Right. Okay. Then note down this on your writing book and try to do the question number 5 and the 6. Right. The paper or the cute is in your WhatsApp group. Right. Now try to do that one also. Then make current try එකක් දෙන්න. First of all, you have to note down this one. Right. මේක පැහැදිලිව ලියා ගන්න. Then after you can have that question number 5 and question number 6. Right.
Right. So I will discuss the next one. Right. I will discuss the next one. Yeah. Yes. මට ඇහෙන්නේ නැහැ කවුරුහරි කතා කරාද? Right. Question number 5. Find the molar mass of sodium chloride. So you have to find the molar mass of sodium chloride. Sodium chloride වල molar mass එක හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් කලින් වගේම තමයි පුතේ sodium chloride NaCl. Right? Sodium chloride නම් NaCl. Right? NaCl කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන sodium. Sodium into 1 plus chlorine into 1. Right. Sodium means 23 into 1 plus chlorine means 35.5 into 1. So answer is 58.5 grams per mole. Right. So hands up those who got the correct answer here. Okay, raise hands till option net again. Right. Hands up those who got the alright. Right. Okay, very good. Then the next one. Ethyl alcohol. You have to find the molar mass of ethyl alcohol. Ethyl alcohol වල molar mass එක හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් කලින් වගේම තමයි. Right? 6. Ethyl alcohol C2H5OH. C2H5OH. Right. C2 carbon 2. Right? Carbon 2. Right? So hydrogen in here 5 and also hydrogen in here 1. So all together 5 plus 1. 5 plus 1 means hydrogen into 6. Hydrogen have there. Plus oxygen into 1. Then carbon into 2 means 12 into 2 plus hydrogen into 6. 16 into 1. Then 12 into 2 means 24 plus 6 means we have to add 24 plus 6 means 30. 30 plus 16 means 46 grams per mole. And answer is 46 grams per mole. Has about the correct answer? 46. Right. Okay. C2H5OH. Right. Alright. Ini hadagan. Right. පුතේ දැන් මේ කරන්න තියෙන්නේ අපි දැන් එතකොට ඉස්සරහට දැන් exercise 2 එකක් දැන් කරන්න ඕන. exercise 2 එක දැන් කළේමු. එතකොට ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික exercise 2 එකේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න 3 විතරක් කරමු. ඊට පස්සේ අපි අපේ පාඩමේ ඉතුරු කොටස යන්න. Right. Now try to do the question number 1, 2 and 3. Right. You have to do the question number 1, 2 and 3. 1 2 3 කරන්න. 3 කරලා finish නම් මට message එකක් දාන්න. Finish නැත්තම් මොනවා හරි කියලා. Right. Right. Now do that. Right. First of all, write down the exercise 2. The topic is exercise 2 and you can find out molar mass of these given urea, potassium carbonate and the sodium nitrate. Right. Right. Now try to do that one also. Right. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් යාළුවන්ට කියන්න දැන් මේ මාසේ මම free කරන්නේ පුතේ. Right. ඊළඟ මාසේ මම free කරන්නේ නැහැ. Right. So තමන් පොඩ්ඩක් class එක හොඳ නම් යාළුවන්ට කියන්න මේ දැන් ඔයාලා අනිත් online classes වල join වෙලා ඇති නැත්නම් normal physical class යන ගමන් එනවත් ඇති. එතකොට සමහර class මට කියලා තියෙනවා සමහර classes වල වේගය වැඩි කියලා. Right. සමහර class වල ඒ කියන්නේ උගන්වන දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියලා තියෙනවා. ඒතකොට දැන් අපේ class එකේ join වෙන අයට right ඒ කියන්නේ පොඩිම තැන ඉඳලා practice කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සරහට class එකේ time එක මම චුට්ටක් වැඩි කරනවා. Right. නැත්නම් බෑනේ පැහැදිලිවම අමාරුයි. ඒ නිසා තව videos දාලා එහෙම නැත්නම් class එකේ time එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ඊට වඩා වැඩ ප්‍රමාණයක් කරනවා. right. දැන් මම මේ කරන්නේ දැන් ඔයි කරන්න දීලා තියෙන පුතේ ඔයාලට 10 වසරේ අපිට molar mass හොයන්න තියෙන එකක්
කොටසක්. right. ඔක අපේ හත්තේදී quantifications of elements කියන එකේ ওই කොටසක් ඔය තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඔක්කොම මතක් කරගෙන ඉඳන් හිත දිනවා අනිත් ක්ලාස් එක. ඊට කතා කරන motion in straight line එකේ ඉතුරු කොටස. right. තව ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. ඒක 10 වසරේ ඒවා ඩිස්කස් වෙනවා. දැන් ඔය මේ ක්ලාස් එකක් ඉවර වැඩිපුර 10 වසරේ තමයි ඩිස්කස් කරන්නේ. right. 10 වසරේ ඒවා ඩිස්කස් කරනවා. ඒත් එක්කම 11 වසරේදී මෙන්න මේ විදිහට කරගෙන යනවා. right. ඒකින්ද මේ හැම එකකම join වෙන්න. right. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඒ කට්ටියන් join කරවන්න. ඒතර ඒ කට්ටියන් දැන් ක්ලාස් එකේ තරගයක් හැදෙනකොට ඔය කට්ටියන් කොහොමද ඉබේටම තරගයක් තියෙනවා. නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. තරගයක් හැදුවොත් දිනමක් එන්නේ නැහැ. ඒ තමන් විතරක් නම් ගිහින් දිනමක් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් තරගයක් තියෙනවා. You gotta have the race. Then you can win. Otherwise we can't get the result. result එකක් එන්නේ තරගයක් නැතුව. එහෙනම් තමන් හුදකලාව ගෙදෙට්ට වෙලා එහෙම වැඩ කරයිල කවදාවත් result එකක් එන්නේ නැහැ. right. එහෙනම් තමන් වටපිටාව වගේ හොයලා තියෙනවා. හරිද? ඒ සරවුන්ඩින් එක කියන හොයලා තියලා තමන් මේ වැටි කෙරලා තියෙනවා. හරි. ඉතුරු ටික කරන්න question number 1 2 3. right. So I will discuss, right? Question number 1. I discuss question number 1 එක right. I will discuss question number 1. Right. They ask about that urea, CONH2 twice. Right. We have to find the mole mass. CONH2 twice. CONH2 twice. එහෙනම් බලන්න මම ට්‍රේන් 14 හරි දීලා තියෙනවා. හරි බලන්න. Right. Pay attention to board. හරියට බලා ගන්න කරපු නැති අය. Right. එහෙනම් මේ බලන්න
carbon neva carbon into 1 methane එහෙම තව වෙන කොහෙවත් carbon නැහැ එහෙනම් oxygen නෑ බලනවා එකතු කරනවා අපි oxygen නේවා තියෙන එකයි වෙන කොහෙවත් නැහැ එහෙනම් oxygen into 1 plus right so this one is NH2 twice so N is 1 multiplied by 2 N is 1 and it is multiplied by 2 එහෙනම් nitrogen into 2 in here hydrogen is 2 and it should be multiplied by 2 hydrogen is 2 and it should be multiplied by 2 එහෙනම් plus hydrogen into 2 right so carbon into 1 means 12 into 1 O means 16 into 1 nitrogen means 14 into 2 plus hydrogen means 1 into 4 මෙතන 4 ඉන්නවද 4 වැඩි කරන්නේ දෙවරක් දෙක 4යි මෙතන 4යි එහෙනම් 12 into 1 12 plus 16 plus 28 plus 4 මේක පුතේ ආන්සර් කීයද ආවේ එකතු කරාම 28 කීයක් ආවද 60 ආවද 12 plus 16 plus 28 plus 4 60 and 60 ආවද have you got the 60 answer 60 grams per mole මෙන්න මෙහෙම ආන්සර් එකක් එන්න ඕන right have you got that ඒ ආන්සර් එක ගත්තද මෙතන ආන්සර් එක ගන්න නැති කියලා හැමෝම Yes, sir. all right very good the next one then මම චුට්ටක් ඉක්මනට කරනවා the next one find the molar mass of potassium carbonate. Potassium carbonate means K2CO3. K2CO3. Right. Potassium they given as 39. Right. K into 2 plus C into 1 plus O into 3. මම මෙහෙම ගත්තේ දැන් මම ඉක්මනට කරනවා දැන් ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් අහන් හිටියනම් දැන් මේක පුළුවන් වෙන්න ඕන කාබන් ඒවා දෙකයි පුතේ sorry potassium ඒවා දෙකයි කාබන් ඒවා එකයි ඔක්සිජන් ඒවා තුනයි right ඔක්සිජන් ඒවා තුනයි මේ O තුනක් දීලා තියෙනවනේ එහෙනම් ඔක්සිජන් තුනයි then carbon given as 39 carbon given as 12 oxygen given as 16 right so 39 into 2 78 plus 12 plus 16 into 3 16 into 3 means 48 right මේකේ answer කීයද ආවේ K2CO3 වල answer කීයද උදේ අපිට එකතු කරන්න ඕනේ 78 78 we have to multiply by add by 12 and we have to add that 48 very good yeah answer is that one 138 yes that is 138 grams per mole right yeah අවශ්‍ය පාඩම් හරිද නැත්නම් සමහර කට්ටියන මේවා විභාගෙදි ආවට පස්සේ කරගන්න බෑ හරි question number 3 මම question number 3 මෙතනින් කරන්න ඕනේ very good නේ right then question number 3 find the molar mass of NaNO3 sodium nitrate NaNO3 Na means Na into 1 plus nitrogen into 1 plus O into 3 right over sodium में එකයි nitrogen में එකයි oxygen में තුනයි right හරි ලේසි උදේ 23 23 into 1 plus nitrogen means 14 into 1 plus 16 into 3 then 23 plus 14 plus 16 into 3 48 right make answer කීයද NO3 වල මෙතන 48 එන්නේ 48යි answer කීයද පුතේ මට උත්තරය කියන්නේ answer අනිත් අයට උත්තර දෙන්න ඕන මට ඉරන්නේ උත්තර දෙනවා ඊට පස්සේ right we are at 23 plus 14 plus
48. Yes, answer is 85 grams per mole. Right, very good. 85 grams per mole. Answer is 85 grams per mole. Right. Correct. Those who are incomplete this one, they can complete their notes. Right. Right. Harinam Hari Dagana explain again. Right. As a homework, you can do that question number 4, 5, 6, 7. You can do this one, right? Then we have to do the so I will give the yeah exercise 1 again. अभी first one करे नहीं बुते, right? Exercise 1 again first one करे नहीं. Before that one, so I want to give you some equation, right? To revise that equation, this is the way, right? මතක් කරන්න බලන්න කොහොමද අපි number of moles වන equation එක number of moles වන equation එක අපි කතා කරා. කලින් මාද ක්ලාස් එක කතා කරන්නේ grade 7 වල මේ 10 වල 7th lesson එකේ. Right? Right. මෙන්න මේක චුට්ටක් දාගන්න මතක් කරගන්න. හරිද? Number of moles we can find out by mass divided by molar mass. මේක සෑහෙන්න වැඩියක්. Right. මේ උතේ දාගෙන කොටු කරලා තියාගන්න. highlight කරලා තියාගන්න. Number of moles we can find out mass divided by molar mass. Right? Mass divided by molar mass. ඔකක් දාගන්න. moles ප්‍රමාණය හොයාගන්න ඕන නම් අපි ඔය equation එක දාලා ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. හරි. Okay පුතේ. Right. අපි දැන් මේක හොයමු. Right. Find the number of moles of 180 grams of water. Right. මේ ප්‍රශ්නේ කරමු. Find the number මේ exercise 1 එකේ 1 එක කරන්නේ. Right? Exercise 1 එකේ 1 එක. Find the number of moles. Then we have to find the number of moles. අපි number of moles හොයන්න තියෙන්නේ. Number of moles මම ලියන්නම්. Find the number of moles. Find the number of moles in 180 grams of water. Right. එහෙනම් number of moles හොයන්න අපි දැන් මොකක්ද පුතේ කරන්න ඕන? මෙන්න මේ equation එකට දාන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි අපේ question එක. Right? ඕක තමයි question එක. Find the number of moles in 180 grams of water. Right. First of all, we have to find the molar mass of
molar mass of H2O. H2O කියලා water එක එහෙනම් hydrogen ඒවා දෙකයි පුතේ. oxygen ඒවා එකයි. hydrogen ඒවා දෙකයි oxygen ඒවා එකයි. එතන hydrogen ඒවා දෙකයි කියලා කියන්නේ කීයද? 1 into 2. oxygen කියන්නේ 16යි. into 1. එහෙනම් 2 plus 16. Answer is 18 grams per mole. Right. ඔන්න නම් water වල molar mass එක දන්නවා. Right. And similarly උත්තරය ආන දෙනවා. හරි උත්තරය හරි. Right. Then we have to find the number of moles. Right. We have to find the number of moles. Right. So they given the mass as 180 grams. ඒකට mass එක දීලා තියෙනවා 180. එහෙනම් 180 grams කියලා දීලා තියෙනවා පුතේ. Then we have to find the by using this formula molar mass. Molar mass means 18 grams per mole. Molar mass එක 18 grams per mole. එහෙනම් easily we can find out 188 ෙන් බෙදනවා. 188 ෙන් බෙදුවා. ආයෙත් නම් මේ කැපිටල් එක කපලා G to G කට් වෙනවා. right. එතකොට මේ උත්තරේ හරි මෝල් ප්‍රමාණය උඩට යනවා. හරි. මෝල් වලින් එන්නේ මේ මෝල් -1 එක උඩට ගියාම මෝල් ප්ලස් වෙනවා. මෝල් තමයි 188 ෙන් බෙදුවා 18 ෙන් බෙදුවාම ඒ කියන්නේ 18 එක 10ක් නේ. එහෙනම් 10 මෝල් කියලා ආන්සර් එක එනවා. right. සෑහෙන ලේසි. right. මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක මතක තියානම් පාට මේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. right. ඔන්න ඔහොමයි. එහෙනම් water gram 181. If you consider 180 grams of water, if you consider the 180 grams of water, they include that 10 mole of water. එහෙනම් moles 10ක් තියෙනවා. right. Is it clear to all? මම අහනවා අයල් මේක හැමෝටම තේරුණාද? මේ හදපු විදිහ. මේක නම් ඕකේ. මේක අපි කලිනුත් කරා. මේක තේරුණාද? Is it okay for everyone? Yes or no? Yes, sir. All right. Okay. Right. Note down this one on your writing book also. Then I will move to next part. Okay, so I will erase the board. Right. Then we will go to our chapter. Right. Mass fraction කරා අපි මේ ටික කරන්නේ එදානේ. ඊට පස්සේ volume fraction ටික කරා. Right. We have to find the right exercise 6. Right. Hi.
Write down topic as exercise 6. අපි exercise 6 එකට අන්ඩික් කරන්න දෙමු. මේ ටික කරේ දැන් ඔය කට්ටියට මේ පාඩමට ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ වෙන්න join වෙන්න ඒ කියන්නේ මේ කලින් කරපු ටිකක් තමයි මේ කරලා මතක් කරේ. හරිද මේ practice එක. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේකේ ගණන් ටික. ඒ කියන්නේ 11 ටික තමයි කතා කරන්න යන්නේ. right? right. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක කතා කරමු. හරිද exercise 6 එක. exercise 6 එක හොඳට බලන්න please. right. exercise 6 එකේ මම ගන්නවා question number 3 එක. exercise 6 එකේ question number 3 එක ගන්නවා. right. ඕකේ දීලා තියෙනවා 60 grams of urea dissolved in 180 grams of water. Right? 180 grams of water. Right. 60 grams of urea is dissolved in කියන්නේ urea gram 60ක්. දැන් ඒතර urea අපේ දීලා නැහැ. ඉතින් urea වල මතක තියාගන්න මේකේ equation එක තමයි අපි දැන් කලින් කතා කරේ CONH2 twice of water. Water means H2O. Right. In third one, the Roman number 1. The Roman number 1 they ask about the number of moles in urea and water. එහෙනම් පුතේ මේ දැන් බලන්නකෝ 60 grams of urea දීලා තියෙන්නේ. හරිද? 180 grams of water ඔන්නෝම දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට මුලින්ම මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මේකේ moles ප්‍රමාණය හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මම දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කරේ ඔයාලට moles ප්‍රමාණය හොයාගන්න වෙන අවශ්‍ය කරන equation එකේ moles කියන්නේ molar mass එක හොයාගන්න විදිය තමයි මෙච්චරලා කතා කරේ. එහෙනම් දැන් ඉස්සෙල්ලා මම මේ දේවල් කියන්නේ නැතුව ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ කරන්න ඔය කට්ටියට දැන් බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් පුළුවන්. මොකද මම ඒව දැන් උගන්වලා තියෙන්නේ. right? 60 grams of urea they have that CONH2 twice and 180 grams of water, right? H2O. First they ask about the number of moles, right? Before going to the number of moles, you have to find the molar mass. Molar mass is the number of moles when bad with it. You know, molar mass of water. First one because what we have known molar mass of water. නැත්නම් urea. urea හොයන්න ඕනේ. නම් urea වල කීයද? CONH2 twice. එහෙනම් කලින් මගේ හදන්න. කාබන් ඒවා පුතේ කීයක් තියෙනවද? කාබන් ඒවා එකයි. ඔක්සිජන් ඒවා කීයක් තියෙනවද? ඔක්සිජන් ඒවා එකයි. නයිට්‍රජන් ඒවා දැන් කීයද? N එකක් තියෙනවා මෙතන දෙකක් එක දෙකකින් වැඩි කරලා. එහෙනම් නයිට්‍රජන් ඒවා දෙකයි. හයිඩ්‍රජන් දෙකක් තියෙන එක දෙකකින් වැඩි කරලා. එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් ඒවා හතරයි. එහෙනම් කාබන් කියන්නේ 12යි 12 into 1. ඔක්සිජන් කියන්නේ 16යි 16 16 into 1. Nitrogen means 14 14 into 2. Hydrogen means 1 1 into 4. right? මේක answer එක එනවා මේ කලින් යූරියා වල ගත්තා 12 plus 16 plus 28 plus 4 මෙතන එනවා 28 plus 4 32 38 32 plus 12 44 44 plus 16 60 මෙන්න මේ answer එනවා පුතේ දැන් ඔයාලා මේක කලිනුත් මම හැදෙව්වා right අපෙන් අහන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද find the number of moles in urea and water. Find the number of moles in urea and water. Right. And then you can find the number of moles in urea. Urea වල mole ගන්න හොයන්න පුළුවන්. අපිට දීලා තියෙන මොකද්ද? 60 grams. Right? පුතේ අපි අර equation එක මතක තියාගන්න ඕන. නැත්නම් මේක හදන්න විදියක් නැහැ කොහොමවත්. Right. එහෙනම් mass divided by molar mass. Mass divided by molar mass. මම බෙදලා තියෙන්නේ. right mass එක කීයද දීලා තියෙන්නේ 60 grams. molar mass එක අපි දැන් හොයාගත්තා. 60 grams per mole. right එහෙනම් G to G කට් කරා අපේ answer එක එනවා කීයද 1 mole. එහෙනම් urea mole එකක් තියෙනවා. පුතේ දැන් මම හොයලා තියෙන්නේ හොඳට බලා ගන්න only urea. urea වල number of moles ප්‍රමාණය විතරයි මම හොයලා තියෙන්නේ. right by using these methods you have to find the number of moles in water. water වලක් පුතේ ඔයාලා දන්න උත්තරේ 10යි කියලා කලිනුත් හෙව්වා. but you have to note down right again because this is an essay question no this is an essay question. You have to follow these steps otherwise you can't get the total marks. yeah you have to find the answer by using these steps otherwise you can't get the marks total marks right. The answer may be correct but you can't get the total marks. You have to follow these steps.
Otherwise, you can't get the total marks, right? So in this method, in this here, in this my board, right? I only find that urea only, right? You have to find the next water. It was ඊළඟ ප්‍රශ්නෙ කරගෙන යන්න. මුලින්ම දැන් මේ යූරියානේ. දැන් යූරියා වෙල ඉවරයි. Number of moles ප්‍රමාණය දැන් වෙල ඉවරයි. Right? Number of moles ප්‍රමාණය වෙල ඉවරයි. එහෙනම් දැන් ඔයාලා දැන් මම මේක note down කරගෙන number of moles in water. Then after I will discuss. Right? හරි. දැන් කරගෙන යන්න ඉස්සරහට.
හරි. දැන් මේක හොයලා ඉවරද? දැන් මම මේ පැත්තෙන් මම උත්තර ටික ලියා ගන්නම්. මම මේවට දෙන වැඩ ටික කරන්න දෙන්නේ හරිද? right. යූරියා වල පුතේ ආන්සර් එක එන්න ඕන. දැන් අපි යූරියා වල ගත්තනේ. ඒකේ 1 මෝල් තියෙනවා. ඒකේ 1 මෝල් තියෙනවා. water වල 10 මෝල් කියලා ආන්සර් එකක් ආවද? yes. is it 10 මෝල් කියලා ආන්සර් එකක් ආවද? water වල 10 මෝල් කියලා ආවනේ ආන්සර් එකක්. ඔව් මම මොන හදලා පෙන්නන්නම්. right. water කියන්නේ H2O. H2O means hydrogen into 2, right? Plus oxygen into 1. Then hydrogen into 2 means 1 into 2 plus O means 16 into 1. Then answer is 18 grams per mole. 18 grams per mole, right? So number of moles we can find out by using this simply equation. Number of moles is equals to mass divided by molar mass, right? Mass divided by molar mass. එහෙනම් mass එක දීලා තියෙන පුතේ 180යි. 180 grams, right? Then mole mass is 18 grams per mole. එහෙනම් ආන්සර් පුතේ G to G cut වෙලා 10 mole කියලා එනවා. right? මේක අපි කලිනුත් හෙව්වා. right? Answer is 10 mole. right? එහෙනම් අපේ ප්‍රශ්නේ ඔක නෙමෙයිනේ. right? අපේ ඔන්න A කොටස ඕකේ. හරිද? A කොටස ඕකේ. දැන් අපි A කොටස ඕකේ. right. Then we have to find the mole fraction of urea. එහෙනම් urea වල mole fraction හොයන්න තියෙන්නේ උදේ. right. හරිම සරලයි. මේක ලොකුවට හිතන දෙයක් නෑ. හරිද? මම මේක පැත්තක තියන්න. හරිද? මේක දැන් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒක ලියා ගන්න පුළුවන්. දන්නේ නැතිව කෙනෙක් ඉන්නවා. right. එහෙනම් mole fraction of මේව නම් අනේ ලොකුවට හිතන්න එපා. මේ සරල දේවල්. mole fraction of urea. හරි. mole fraction of urea එහෙනම් අපේ total ඒක කියන්නේ total එක පුතේ මේ මෙතන 10ක් තියෙනවා අතන එකක් තියෙනවා නම් total mole ගන්න 11 mole, right? අපි ඒක ගාවේ ආවේ කොහොමද? H2O 10 moles තියෙනවා, right? මේ බලන්න හොඳට බලන්න මම මේ right එහෙනම් යූරියානේ mole of urea plus mole of water, right? අපිට දැන් අවශ්‍යලා තියෙන යූරියානේ එහෙනම් mole of urea, right? හොයන්න ඕනේ කියන උඩ, right? Mole of urea means, right? Mole of urea වල mole කීයද? 1 mole. අපි මෙතන හොයාගත්තනේ පුතේ මේදී, right? එහෙනම් ඒක divide කරන්න ඕන mole of urea 1 plus mole of water මේදී 10 mole. එහෙනම් 1 divided by 11. Answer is 1 divided by 11. අපිට උත්තරේ mole fraction of urea. Right? සාමාන්‍ය දෙයක්, right? Then we have to find the mole fraction of water, right? අපිට දැන් mole fraction of water සරලයිනේ. ආයෙත් මම මෙහෙම ලියන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? mole fraction of urea දැන් මේ වෙලා තියෙන්නේ. Then we have to find mole fraction. හරි. මේ ටිකවත් තේරුම් ගන්න බෑ නම් ඉතින් අනේ මන්ද. හරිද? mole fraction of water. දැන් වතුර වල හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි උඩ water වල අපි දැන් water නේ මොන කෙලිම ලියන water නේ අපිට හොයන්න තියෙන්නේ මොන 10යි. total එක කීයද? 10 plus 1 එහෙනම් 11. ආන්සර් එක තමයි 10 over 11. right? හරිද? අයියෝ කරුණාකර කරලා හරිද නම් මේක හදාගන්න. හරිද? හරි. ඉස්සරහට කරගෙන යන්න මට hands up those who got these correct answers මේ ටික ගත්තා නම්. right. very good. right. very good. okay. හරි. මේ ටික ගත්තේ නැත්නම් ලියා ගන්න. alright. okay. right. මේ answers ගත්තේ නැත්නම් ලියා ගන්න. and ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන්න මේ ටියුට් එකේ දැන් මේක අපි කරා එක ඕකේ second one ඕකේ, right? අපේ අන්තිම එක මම කියලා දෙන්න කලින් මේ ටික ලියා ගන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් කරපු නැති අය.
The last one is, we have to find the last one. Sum of the moles. Sum of the moles means sum means එකතුව. Right? එහෙනම් මම මෙතන ලියන්නම් ඊළඟ. එක sum of the moles, mole fraction of water plus mole fraction of what? Urea. එහෙනම් sum of the moles, we have to find the addition, right? We have to take the addition, right? එහෙනම් mole fraction of water means, you know that you get the answer 10/11. Then mole fraction of urea, you can take that 1/11, right? By adding these 10/11 plus 1/11, we can get the 11/11. It means 11/11 means 1. So the answer is, sum of the mole fraction, the answer is 1. Right? මේක ගත්තා නම් සෑහෙන්න හොඳයි. මේ ආන්සර් ගන්නවා නම් ඉතාමත් හොඳයි. අන්තිම උත්තරේ 1 වෙන්නේ. 1. Right? Sum of the moles mean එකතුවක්. දැන් අපි යූරියාවල ගත්තා. යූරියාවල 1/11. water වල 10/11. එහෙනම් ඒ දෙක එකතු වුණාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් 1 ඉන්න ඕන. right? ඒ ආන්සර් එක ගත්තා නම් සෑහෙන්න හොඳයි. right? හරි. මම හිතනවා මේ කියලා දුන්නා විදියෙන්. හරිද? 10 වසරයි 11 වසර තියෙන ඔක්කොම ටික කියන්නේ මේ ටිකට අදාළව ටික මම සෑහෙන පිළිවෙලට කරා. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝ හෙඩින් කරේ පොඩි මෙතෙන් ඉඳන් මේ දක්වා ඔය පැටර්න් නැරෙන්න විදිහට කරේ. right? අනේ ඒකයි උතන ඔයාලා බලන්න ඕනේ. කොහොම හරි කියන්නේ තමන් 10 වසර හරියට හිටියේ නැත්තම් හරි. ඒ කොයි පාඩමකට ඉන්නේ නැත්තම් හරි මෙන්න මේ විදිහට ඒ පියවරෙන් steps by steps we can පියවරෙන් වල අල්ල ගන්න පුළුවන්. right? ඒකෙන් බය වෙන්න එපා. right? තමන් කැපවීමෙන් ඉන්නවනම් තමන් මේ පැය දෙක හරියට පාඩිලා මේකෙම ඉන්නවනම් එච්චරයි පොඩි වෙලාවක් තියෙන්නේ. නම් තමන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. right? ඒක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. right? ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් කියන්න ක්ලාස් එක ගැන. right? හරි. okay. right. Then we will move to the right. ඒතර අපි මේ ටික කරා. පුතේ මේ පුළුවන් නම් question number 4 එක කරන්නකෝ. මෙන්න question number 4. right? Now try to do that one. question number 4 පුතේ. 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න. හරි? තමන්ට confidence එක අපි එතනින් ඒ පාඩමේ ඒ ටික ඉවර කරමු. right? Now do the question number 4. right? හරියට කරන්න. question number 4 කරන්න. ඕකේ තියෙනවා if 80 grams of sodium hydroxide dissolved in 180 grams of water. එහෙනම් mole fraction එක ගන්න තියෙනවා sodium hydroxide ගේ water වලයි වෙන වෙන හොයන්න. ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් හිතන්න. මම කියලා දෙනකොට මේ ඔයාලට කලින් බැරිව තිබුණා නම් මේක අල්ලගන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. right? කලින් බැරි වෙලා තිබිලා මම කියලා දුන්නාට පස්සේ මේක කරන්න පුළුවන් නම් ඕකේ. එහෙනම් ඔයාලට ක්ලාස් එක සෙට් වෙනවා. right? නැත්තම් හරියන්නේ නැහැ. එච්චරයි. තමන්ට තේරෙනවා නම් ඉන්න පුළුවන් නැත්තම් යන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? මම මේක හරියට ප්‍රෝයෝගිකව කියලා දුන්නා. ඒකට අනිත් ටික තමන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක අල්ලගන්න. හරිද? දැන් කලින්ද තමන්ට මෝල් ෆ්‍රැක්ෂන් බැරි නම් මෙන්න මේ මම කියලා දෙන දේ හරි අල්ලගන්න. හරිද? එහෙනම් තමන්ට මේක මම කියලා දෙනකොට පුළුවන්. එහෙනම් තමන්ට ක්ලාස් එක තේරෙනවා. ක්ලාස් එකේ වැටි තේරෙනවා. right? හරි. එහෙනම් මේ දැන් කරන්න තමන්ට මේක හරියන්න ඕන. මෙන්න මේක. if 80 grams of sodium hydroxide dissolved in 180 grams of water. Find the mole fraction of sodium hydroxide and water. right? පුතේ මේක හරියට අවධානයෙන් තමන් පෑන පොතක් කරන් හරියට කරන්න. right? තමන්ට උත්තරයක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට ඔයාලට සතුටක් එනවා. right? You can be happy. right? මට ඒ සතුට ගෙනත් දෙන්න බෑ. තමන් ඒ ගානක් හදලා ඒකන සතුට ආයි මට ගෙනත් දෙන්න බෑ. ඔයාට ඊට වඩා සතුටක් එනවා. right? ඒක ඔයාම අත්විඳින්න ඕන. You have to have the experience of it. right? right? Now do that 80 grams of sodium hydroxide. එහෙනම් මුලින්ම sodium hydroxide වල මෝල mass එක කිව්වා, number of moles එව්වා, ආපහු water වල මෝල mass එව්වා, number of moles එව්වා. එහෙනම් mole fraction එක ගන්න එක සරල දෙයක්. right? ඔය කියපු විදිහට කරන්න. මුලින් මෝල mass හොයන්න ඕන. නැත්තම් බෑ. right? answers හොයලා මට chat box එකට දාන්න.
හරි ආන්සර්ස් අරන් තියෙනවා. හරි ඕකේ. අනිත් අය හදලා ඉවරද? රයිට් මම ඒ ගමන් කරගෙන යන්නම්. උතුරු ටික කරගෙන යන්නම් පුතේ. It's 80 grams of sodium hydroxide. එනම් පුතේ sodium hydroxide මම කරගෙන යන්නම් මේ විදිහට. හරිද? හරි. හිරන්නේ තරම් තියෙනවා. රයිට් මම කරගෙන යන්නම්. රයිට්. sodium hydroxide නේ NaOH. 80 grams of sodium hydroxide. Then 80 grams of sodium hydroxide means first of all we have to find molar mass. NaOH. Na into 1 plus O into 1 plus hydrogen into 1. Right? ඕවනේ. කොහොමද තමයි ලියාගන්න තියෙන්නේ. Right? So sodium into 1 means 23. 16 plus 1. එහෙනම් 40 Na. 40 grams of mole. එහෙනම් මෙයාගේ number of moles, right? Number of moles we can find out mass divided by molar mass, right? Mass එක දීලා තියෙනවා පුතේ 80 grams නේ. molar mass එක 40 grams per mole. එහෙනම් answer එක එන්න ඕන 2 moles එන්න ඕන, right? හරි නම් හරි දාගන්න තමන්ගේ answers ටික. ඊට පස්සේ මම මේ පැත්තෙන් දානවා 180 grams of water. එහෙනම් water නම් H2O. Hydrogen into 2 plus oxygen into 1. එහෙනම් 1 into 2 plus 16 into 1. Right? එහෙනම් 18 Na. 18 grams per mole. Right. So number of moles is equals to mass divided by molar mass. Mass divided by molar mass. එහෙනම් mass is equals to 180 grams divided by 18 grams per mole. Answer is 10 moles. Right. They ask about that. ඒ කට්ටිය හොයන්න කියලා තියෙනවා. Mole fraction of sodium hydroxide. එහෙනම් mole fraction of sodium hydroxide. එහෙනම් total එක අපි දීලා දෙනවා 2 mole plus 10 mole 12 mole. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕන 2 mole. එහෙනම් answer එක තමයි ඔන්න ඕක. Right? Mole fraction එක sodium hydroxide එකේ. Right. එහෙනම් මේ පැත්තේ මම ලියනවා mole fraction of water. එහෙනම් අපිට හොයන්න ඕන water නේ. water වල 10 moles තියෙනවා. Right? එහෙනම් එකතුව 2. ඔන්න ඔය answers තමයි පුතේ එන්න ඕන. Right? මෙතන එන්න ඕන 2/12. Right. හරි. නේ. මේ answers ඇවිල්ලා තියෙනව නේද කට්ටියට? Alright. Very good. ඉරන්නේ අරන් තියෙනවා. මෙතුගේ අරන් තියෙනවා. Right. Okay. Senuli ගත්තද? Senuli? Did you take that? Yes, sir. I got it. Right. Okay. Hari. I think you all can clear this one. Right? Hari. දැන් මම අලුත් පාඩ දැන් මම හිතනවා මෙතනින් ආයි දෙයක් කතා කරන්න නැහැ. ඔක්කොම ඩිස්කස් කළා ඉවරයි. Right? Now I am moving to that new part that is called, right, in the topic as composition. I believe composition of mixture as mass divided by volume. Right? Right on topic as composition of the mixture as mass divided by volume. मैं आलूत करो सर. Composition of the mixture as mass divided by volume. Composition of the mixture. මේ හතරවෙනි එක composition of a mixture as mass divided by volume. As mass divided by volume. පොඩ්ඩක් ඇදගෙන යන්නේ. Right. As mass divided by volume. Right. මේ topic එක ලියන්න. හරි. මම විනාඩියක් දෙන්නම් ඉක්මනට සම්පූර්ණ කරමු නැති කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපිට පාඩම ඉවර කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉක්මනට ඉක්මනට.
හරි පුතේ. Right. So I will share my screen with you. ඉතුරු ටික කරන්න ඕන. Right. Right. ඒ අර්ථය ලියන්න මෙහෙම. Right. I will release the board. මේක සෑහෙන ලේසි කොටසක් මේ තියෙනවා. හරිද? Right. ඔයාලට කෙලින් මෑස් එක දෙනවා, කෙලින් වොලියුම් එක දෙනවා. එහෙනම් ටක් ගාලා හොයන්න තියෙනවා. Right. මාත් එක්කම ලියමු. මේ ඉක්වේෂන් එක ලියන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන. හරිද? Composition of solute is equals to mass of solute divided by mass of solution. Right. මේක ලියන පුතේ කොටු කරගන්න මම එකේ ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. ඒකෙන් එතකොට ඉවරයි. Right. හරි. මේක ලියාගන්න කට්ටිය. My screen එක දාලා දෙනවා. Composition of the solute is equals to mass of the solute divided by mass of the solution. Right. පුතේ මෙතන චුට්ටක් වැරද්දක් තියෙනවා. Volume, right? මෙතන යනවා volume of the solution. Right. Thank you, man. Mass of the solution divided by volume of the solution. Right. Under that, write down the question. Right. Under that, write down the question. Question එක ලියා ගන්න. මම කියන්නම් ඔයාලා ලියන්න. If 2dm3 solution contains if 2dm3 solution contains right 10 grams of solutes 10 grams of solute 10 grams of solutes 10 grams of solute. Find the composition of solute. Find the composition of solute. Right? Find the composition of solute. Find the composition of solute. Find the composition of solute. Right. Look at the board here. Right. Look at the board. Right. මම මේ equation එක දාන්න යන්නේ. මම මේක අපෝ ලියන්න යන්නේ මේකකින්ද. Right. So mass of the solute. Well, if 2dm3 solution contains 10 grams of solute. එහෙනම් mass of the solute තමයි දීලා තියෙන්නේ. මොනවද දීලා තියෙන්නේ? gram 10 කියලා දීලා තියෙනවා. solute එක gram 10 කියලා දීලා තියෙනවා. Right? And volume of the solution. If 2dm3 solution. එහෙනම් solution එකේ ගාණක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් 2dm3 කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපේ answer එක වෙන්න ඕන 10 divided by 2. Yes, 10 divided by 2 means 5. Answer is 5 gram. මේ dm3 පුතේ උඩට ගියාම minus dm3 වෙනවා. එහෙනම් dm minus 3. එහෙනම් answer is 5 grams per cubic decimeters. Right. Note down this answer also. Write down this answer also.
yes dm3 minus එක මෙති dm3 minus means yes right මම එකක් කියලා දෙන්න හරි පුතේ මේක අපි මේ කියවෙන්නේ අපි කියවන්නේ grams කියලා හරිද කියලා දෙන්න කියලා දෙන්නේ මේකද කියන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවද decimeters right cubic decimeters right මේවට කියන්නේ cubic decimeters කියලා right එතකොට මේ cubic කියලා කියන්නේ මේ 3 කියන එක මේ 3 මේ තියෙන grams එක මේ ඇවිල්ලා decimeters එහෙනම් මේ decimeters කියන්නේ dm 3 කියලා කියන්නේ cubic කියන එක හරිද අපි square කියලා කියන්නේ 2 කියන එකනේ මේ x square මේක ඇවිල්ලා x cubic right ඔහොම ලියවෙන්නේ දැන් උතර මේ minus කියන එකෙන් අපි එන්නේ මේ මොකද්ද වෙන්නේ grams per කැලලා කියනකොට minus එකට per cubic decimeter හරිද මොකක් හරි මේක තුන්වෙනි බලයක් තිබ්බත් මේ ඝනයක් වගේ තිබ්බොත් හරි ඒක අපි cubic කියලා කියන්නේ මේ decimeters කියන එක මේ equation එක දෙන්නම් decimeter කියන්නේ පුතේ අපි liter වගේම මේ volume එක මන්න ඒකකයක් liter so also used to measure the volume of the substance or the liquid මාකර් liquid එක volume එක බලන්න තමයි use වෙන්නේ right so making ගණන් ඉවරයි or is making ඉවරයි right එහෙනම් ලියන්න ඊළඟ topic එක මේ පස්වෙනි එක last එක composition of the mixture as moles divided by as concentration අලුත් topic එකක් ලියන්න composition of the mixture as concentration එකක් විදියට ලියන විදි සාන්ද්‍රණයක් සිංහලෙන් කියන සාන්ද්‍රණයක් කියන right right topic එක ලියන්න පුතේ right under that write down the equation concentration is equals to number of moles divided by volume or rather we can see C equals when divided by V right ලියලා කොටු කරලා තියාගන්න right ලියලා කොටු කරලා තියාගන්න right මේක තමයි equation මේ අපේ අන්තිම equation එක දැන් ඊතර මම මේ වෙනකන් ඔය ක්‍රම 5න් 4ක් හරියටම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් යාට ගණන් එන්නේ නැහැ. right? අතරින් යාට ගණන් එන්නේ නැහැ. මම උච්චේ. right? මේක තමයි පස්වෙනි method එක composition of mixture as concentration. right okay හරි right මේ පුතේ බලන්න මේ ගණන් කරන්න කලින් ඔයාලට අවශ්‍ය කීපයක් කරුණු ටිකක් තියෙනවා මම කියලා දෙලා ඊට පස්සේ මම මේ ගණන් කරන්න යනවා right හරි
දැන් මම කියවනේ dm3 කියන්නේ මොකක්ද කියලා පුතේ. Right. So 1 dm3, right? 1 cubic decimeter is equal to 1 liter. Right? මේක මතක තියාගන්න ඕන ගණන් හදනකොට. Right? 1 cubic decimeter is equals to 1 liter. Right? 1 cubic decimeter is equal to 1 liter. Then you know that 1 dm3 is equals to 1 liter means if we find it in milliliters, that is 1000 milliliters. Milliliter 1000යි. Right? ඔය එකක්නේ. මම මේක චුට්ටක් පැත්තකින් ලියනවා. හරිද? එතකොට අපි හිතමු මට ඕන 500 milliliters. 500 milliliters කියලා කියන්නේ පුතේ ලීටර භාගයයිනේ. නේද? මෙයාගේ භාගය තමයි 500 milliliters. කියන්නේ 1 liter කියන්නේ 1000 liter milliliters නේ. right? 1 liter එකක් කියලා කියන්නේ 1000 milliliter. 1 liter එකක් කියලා කියන්නේ 1000 milliliter. right? එතකොට මෙයාගේ භාගය තමයි 500 milliliter. එහෙනම් මේ පැත්තේ ඇවිල්ලා 0.5 decimeters කියලා කියන්නේ 500 milliliters. Right? You have to remember these ones. Right? If you took 0.25 decimeters means, right, 250 milliliters, right? අපි දුමු 100 milliliters ලියන්න ඕනනම් ඒක ඇවිල්ලා 1 ඩෙමි දැන් මේ 1 මේ ඇවිල්ලා 1000 නේ 1 liter කියන්නේ 1000 නේ එහෙනම් 1000 වලින් 100ක් කියලා කියන්නේ ඒක 10න් පංගුවක් හරි එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා 0.1 decimeter මම මේ නිකන් පාල්ට ගණන් හදන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න ඕනේ මේක විතරයි right ඊට පස්සේ මම මේ දුන්නේ නිකන් ඔය සාමාන්‍ය එන ටිකක් right හරි අපි දුන්නේ 0.7 decimeters කියලා කියාද milliliters වලින් මේ 0.1 නම් තව 100 නේ 0.7 නම් yes 700 milliliters නේ අපි 0.8 decimeters කියලා එහෙනම් කියද 800 milliliters නේ right දැන් තමන්ට මේක පුළුවන් වෙන්න ඕනේ 800 milliliters right පුතේ මෙන්න මේ ටික දාගන්න කොටු කරලා right මේකත් දාගන්න මේ කොළ පාටින් මම දාපු ටිකම දාගන්න මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න පුතේ මේක තේරුණාද මම කියන මේ ටික මම කරපු ටික තේරුණාද කියලා දාන්නකො කියන්නකො then after I can get the clear idea right මේ ටික පැහැදිලිද පුතේ right okay then
Right. So I will erase the board. Right. Another write down the question alien meme. Right. Another write down. Write down the question as this way. Question alien. Right. The number of moles in glucose is number of moles of or the moles in glucose is number of moles of glucose is 10 n. Question number of moles of glucose is 10 moles n. 10 moles n කියන්නේ moles 10ක් තියෙනවා 10 moles n. Volume of the solution is right. Volume of the solution is බෝඩ් එකේ තියෙනවා 2 cubic decimeters. Right. 2 cubic decimeters. Right, full stop. 2 cubic decimeters. Find the concentration of the solution. Right, find the concentration of the solution. Right, find the concentration of the solution. Solution එකේ සාන්ද්‍රණය ගන්න තියෙනවා. Find the concentration of the solution. Find the concentration of the solution. Right, find the concentration of the solution. Right. Right, pens on the desk and pay attention to me. Hurry, pay attention to me. Right, you know that the concentration is equals to number of moles divided by volume. Right. So you know that they given the number of moles as 10 mole. උදේ මේ බලන්න හරියට බලන් ඉන්න මේ අන්තිම හොදන්නේ 10 mole. Right. 10 moles කියලා දීලා තියෙනවා. උදේ volume එක කියලා දීලා තියෙනවා 2tm3. Right, 2m2tm3. එහෙනම් 10 divided by 2 means what? 10 දෙකෙන් බෙදුවාම 5යි. එහෙනම් 5 mole per cubic decimeter. එහෙනම් පුතේ මෙන්න මේක තමයි concentration එක. මහ ලොකු දෙයක් නෑ. හරිද? concentration කියන්නේ moles ගාන volume ගානෙන් බෙදුවා. එහෙනම් moles කොච්චරක් තියෙනවද? 10 moles තියෙනවා. volume ගාන දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් 10 divided by 2 කියන්නේ 5 mole per cubic decimeter. Right. මහ ලොකු දෙයක් නෑ. මේක ලියා ගන්නකො. Right. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගාන තනිය හදන්න දෙන්න. හරි පුතේ. Write down the next question. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් ලියන්න. Right. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපි ලියන්න ගමු. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ලියන්න ගමු. Right. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ලියන්න ගමු. The number of moles in a water is 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 20 moles and number of moles in a water is number of moles in a water is 20 moles and volume of the solution is 2 liters. 2 liters. Volume of the solution is 2 liters. Liter dekkai. Volume of the solution is 2 liters. Find the concentration of the solution. Concentration එක හොයන්න තියෙන්නේ.
find the concentration of the solution. Concentration එකේ concentration එක හොයන්න තියෙන solution එකේ concentration එක හොයන්න තියෙන්නේ. හරි. right. මට කරලා මට answers ටික දාන්න. ඕක liters වලින් දීලා තියෙන උදේ liters වලින් දීලා තියෙනවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? right, 1 liter is equals to 1 dm3 නේ. $20 moles කියලා දීලා තියෙනවා. තව දීලා තියෙනවා 2 dm3 කියලා දීලා තියෙනවා. right, පුතේ answers ටික මට දාන්න ඉක්මන් කරලා. right, හිරන්නගේ answer එක හරි. හරි, ෂයිනිත් දාලා තියෙනවා හරි. it's okay. අනිත් අය දාන්න. කොසුචිත් දාලා නැහැ. එතෝකේ okay. සෙනුලි කෝ සද්දයක් නැහැ සෙනුලි. නිරිද? No, sir. right, okay. Hurry. Okay, so I'll right. The number of moles given as 2 moles, right? Number of mole is given as 2 moles, right? And they given as 2 liters. 2 liters means 2 dm3, right? 2 dm minus 3. You know, 20 divided by 2 means 20 divided by 2 means 20 දෙකෙන් බෙදලා පස්සේ 10යි 10 mole per cubic decimeters, right? Right. Those who got the answers, very good, right? Those who got these answers, very good. මේ answers ටික අතරම් සෑහෙන්න හොඳයි. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් කියන්න. හරිද? ක්ලාස් පාඩම මට තේරුණා නම් ඔය කට්ටියට කලින් ක්ලාස් වලදී නොතේරුණා නම් හරි. ඒ හැමදේමදී ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්න. මම කැමති ඔයාලා group එකේ message එකක් දාන්න. අද පාඩම තේරුණා මේ වගේ message එකක් දාන්න ඕකේ. right? කවුරු කියන්නේ නැහැ. එහෙම දැම්ම කියලා මම හරි ආසෙන් බලන්න. ඔයාලා message එකක් දැම්මොත් හරිද? මේ මුන්නද කට්ටිය පාඩම තේරුණා නම් ඉතින් message එකක් දාන්න group එකේ තේරුණා කියලා. හරි? මේ කලින් පාඩම තේරුම් නැත්නම් හරි නැත්නම් මම දන්නේ නැහැ කොහොමද මොනවද හැදෙන්න ඕන කියලා මම කරන විදිය හොඳ නැද්ද නැත්නම් නරකද හරිද ඒ විදිහට මැසේජ් එකක් දාන්න හරිද නැත්නම් මම ඩිරෙක්ට් මැසේජ් එකක් කරනවා ඩිරෙක්ට් මැසේජ් එකක් දාන්න රයිට් මගේ නම්බරේ තියෙනවනේ ඕකේ 0762730 ඔයාලා ඩිරෙක්ට් මැසේජ් දාන්න මේකට දාන්න හරි group එකේ message එකක් දාන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි නැත්නම් ඔයාලා YouTube videos බලනවා නම් ඒකේ තාම මේ channel එකේ දැන් පටන් ගත්ත විතරයිනේ. ඒත් 40ක් 50ක් බලලා තිබ්බා. right. ඒ ඇති හොඳටම. හරිද? මම හිතනවා අද මම සෑහෙන්න ඔයාලා නොතේරුණු කොටස් කියන්නේ මෙච්චර කාලෙ නොතේරුණු කොටසක් මම හිතනවා හැම එක්කෙනාටම පොඩ්ඩක් හරි තේරෙන්නේ නැති කියලා. right. හරි. ඒකෙන්ද මම ඔය දුන්නනේ homeworks එකක් ඒක කරන්න. ඔය ටියුට් එකක් කොහෙවත් නැහැ. හරිද? කවුරුත් මම වගේ ටියුට් එකක් හොඳ ටියුට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මම ගැරන්ටි කරලා කියන්නේ. ඔච්චර හොඳ ටියුට් එකක් කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ. රයිට් මම දැකලත් නැහැ කියන්නේ. ඉන්නවනම් ඒ හොඳයි. ඒ වුණාට මම කියනවා ඔය වගේ ටියුට් එකක් කවුරුත් දෙන එකක් නැහැ කියලා. රයිට් ඔච්චර ප්‍රශ්න දීලා කවුරුත් එහෙම කරන්නේ නැහැ මතේ. රයිට් ඒකේ ඔය ටියුට් එකෙන් වැඩිපුර ප්‍රයෝජන ගන්න. හරිද? ඔයාලගේ මට උදව්වක් විදිහට ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ ක්ලාස් එක හොඳ නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. රයිට්
හරි. පාඩම තේරුණා නේද? කට්ටියන්ටද? මෙතන ඉඳන් තේරුණා නම් චුට්ටක් තියෙන මේ ගණන් මේක අපි ඉස්සරහට තමයි හොඳම කොට තියෙන මේ ගණන් ටික. මට කියන්නේ මේ පාඩම තේරුණා කියලා මට. Senoli, is it okay, Senoli? Yes, sir. It's okay, sir. Right, okay. Right. Message එකක් දාන්න පුතේ. හරිද? හරි. එහෙනම් right. Okay, Rania. Right. Then we will conclude the lesson for today. And goodbye, children. And have a nice day. Right. මේක පාඩම් කරන් ඉන්න ලබන සතියේදී. Right. Okay, children. Goodbye, children. And good night to all. Thank you, sir. Good Thank you, sir. Goodbye, sir. Right. Very good.